আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম সাফনা হাসান দিয়ানা। আমি আজকে তোমাদের একটা রেসিপি তোমাদের জন্য শেয়ার করব। সাফরিন, তুমি নাকি খাবে এটা? এই মেক্সিকান ফুডটা আমি অনেক পছন্দ করি, আর এটার নাম গুয়াকামোলে। আমার কাছে একটা আভোকাডো আছে, লেবু আছে, টমেটো আছে, মরিচ আছে, রসুন আছে, সিলান্ট্রো আছে, আর অনিয়ন আছে, আর ফুলকা আছে। They are from my dad's garden. আগে আমি আভোকাডোটা আমি সুন্দর করে কাটে নিব। If you want, I can help you a little bit. I need help. I got it. সাফনা, আমাদের কি অ্যাভোকাডোটা রাইপ নিতে হবে? Ripe? রাইপ অ্যাভোকাডোস? জি, আমাদের রাইপ অ্যাভোকাডো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। How about tomatoes? Tomato also ripe? Uh-huh. Okay. Open this. Twist it. Okay, so I look like you need a little bit of help. Oh, yay! You did it. Cool. I need a spoon. Okay. Look like the top portion is little black. You need এটা আমি ফেলে দেব না। Sure. sure. সাইডে রাখো। আমি ছোট ব্ল্যাক পার্টগুলো আমি তুলে নিয়েছি। এখন আমি স্কুপ করে আভোকাডোগুলো বাটি প্লেটের মধ্যে রাখবো। সাবনা, অ্যাভোকাডোটা কি ইয়ামি ছিল? আছে? ইয়ামি। তোমাকে কিন্তু তোমার বোনও হেল্প করতেছে। ওকে, she can help me. হাই সাফরিন। Shaha. সাফরিন, তুমি এটা তুলবে? সাফনা, এটা তুমি কার কাছ থেকে শিখেছো? আমি ইউটিউব দেখে দেখে শিখছি। তোমার ড্যাডও তো তোমাকে এটা মানে শিখিয়ে দিয়েছে, রাইট? সো এখন তুমি অ্যাভোকাডো গুলোকে কি করবে সাফনা? আমি এখন ম্যাশ করব।
stuck হয়ে যাবে। Hold on. You can finish the other part too. Okay. বাবা তোমার একটা হেল্প করবে আমার। Wow. Oh. Good job. I know what will help. Now use the other spoon. Take Okay. out the black spot. Something. The bruised হয়ে গেছে না? খুব সুন্দর হচ্ছে। থ্যাংক ইউ বাবা। You're welcome, baby. এটা আমি ট্রাই করতেছি। Okay. সাফিন, তুমি কি সিস্টারের জন্য এটা সিস্টারকে দাও ফর No, you can leave it here in front of the plate. এটা কি বাবা? You can. This is the like. Oh, Yeah. No, you have to scoop it everything. Yeah. খাবারটা। Hello, Chukana. ওটার মধ্যে এই যে কালো জিনিস। Oh. Pop. Oh. Big mess. It's okay. Yeah. Could you please move the trash on the side? Yeah. Okay, good. Something. এরপর কি করবে বলো? এখন আমি ম্যাশ করব। So, do you want to use that one for Yeah. mesh? Okay. কাছে নাও। What are you doing, Safwana? I'm cleaning this. So there's no leftovers. Okay. If you need any help, I don't need help, I can do it. please let me know. Okay.
আর একটা খেলছে। Saffron now. Okay, go ahead, do the next. What do you want to do next, Safana? I wanna do next is put some lemon. Okay. Okay. Saffron, ছোট। Saffron? তুমি এখানে বসো বেবি। মামা আমি আমার তুমি হাত ম্যাশারটা দিয়ে দাও বাবাকে। বাবা আমার হাত ধুতে হবে। কি হয়েছে? কেটে গেছে? কাউকে কেটে এসে আমার হাত। তারপরে আমি টমেটো কাটবো। কি করছো সাফনা? You have to share everything with your viewers, okay? Okay. I am cutting the tomato into dices. How much do you need? Do you need the whole tomatoes? Half. Half. A little. See? দাঁড়াও। নিচে। দাঁড়া। Alright, take the skin out. Give me the measure. Okay. Thank you. দেখো দেখো এখানে এখানে নষ্ট হয়েছে তা। Okay, just leave it there, the corner. Corner? That's fine.
হবে না। Safana, হ্যাঁ, you can cut the cilantro. আগে আমি এটা কাটি। Okay, I will help you a little bit. Uh, Cilantro. yeah, I will cut the tomatoes for you, okay? Good job. Nice slices. Okay, saffron look like saffron's helping you. Saffron, I don't need that much help. Wow. It's okay. Could you hand it to me the tomatoes? Then I can chop for you. Thank you. I need the whole thing Okay. to make it So yummy. you can. What's the next? The next is cilantro. But Okay. I need to wash my hands. We can. If you want, you can use scissor to cut the cilantro if you want to. Do we eat this? No. We do? We don't. Some people likes it, some people don't, because most of them people they put them in the blender to blend a little bit with tomato, cilantro, garlic, you know, all together. But you are cutting by your hands, so you have to cut very small pieces. I guess I'm gonna use medium size. Okay. Our backyard looks beautiful, you know. It's full green, fully green. We have a big maple tree in our backyard. It's red And we leaves. also have like a We also had tomato plants. And all credits goes to Mama, Daddy. it goes to my dad. thank you, baby. You're welcome. What is the thank you for Habibti? What's Habibti? Thank you, Safrin, to helping your sister. Sapna, you have to say something to your viewers, okay? Okay. What do you want to do next? Viewers, if you like me cutting cilantro, please click the subscribe button. Okay. What ingredients do you have more, like left? What ingredients do left? So you need. Onion. You have Onion. onion. That's a leftover. I think I'm done. You're done. Mhm. Okay. You can. Okay, Safrin. Can you pass over the plate? And I need to save one for the top. Okay. You can.
You can give me the cilantros. Here. Thank you. Okay, now next step I need to do is cut the pepper. Ooh, is it hot? It's like a jalapeno, but it's not. It's not jalapenos. It look like green chilies. She told. Ooh. I think it's good, isn't it? It's too hot, baby. Oh. Okay, I'm gonna use this much. Too hot. I'm gonna go wash my hands. Sure.